আরেকটি ভিডিওতে সকলকে জানাই স্বাগতম। আমরা আজকে খবর পড়ব। চলুন আমরা খবর পড়ি। প্রথম আলো। প্রথম আলোতে প্রথম খবর হচ্ছে টানা ২ মাসে প্রবাসী আয় $৩ বিলিয়ন কম। কারণ কি? এটা একটা বেশ চিন্তার বিষয়, আই গেস। আই ডোন্ট নো ইফ দ্যাটস আ গুড রিজন। সৌদি জোটে যোগদান হুতিদের হুমকি মোকাবেলায় ইরানকে আঘাতের জন্য নয়, বলেছেন হুমায়ুন কবির। হু ইজ হুমায়ুন কবির অ্যান্ড হোয়াই শুড উই কেয়ার অ্যাবাউট হিজ অপিনিয়ন অ্যাবাউট সৌদি আরেবিয়া? আই হ্যাভ নো আইডিয়া, বাট দ্যাটস দ্য নিউজ। আমরা চলুন বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রথম কিছু নিউজ পড়ি। জুলাই অভ্যুত্থানের যাত্রাবাড়ি হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত শেষ হবে, বলেছেন চিফ প্রসিকিউটর। ২৪শে জুলাই হইছে ২ বছর আগে। ২ বছর আগে যেই ঘটনা হইছে তার এখনো সমাধান হয় নাই। সেটার সমাধান সামনে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর ব্রিঙিং জাস্টিস ইভেন ইফ ইটস টেকিং আ লং টাইম। আর কি খবর? চলুন আমরা পড়ি। নিউ ইয়র্ক টাইমসের চাঞ্চল্যকর বিশ্লেষণ, ইরান যুদ্ধে পরাজয়ের ডট ডট ডট। মিয়ানমার থেকে গ্যাস আমদানি করতে চায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের চরম গ্যাস সংকট। গ্যাস সংকট লিখে যদি আমরা গুগলে সার্চ দিই তাহলে পাওয়া যাবে গ্যাস সংকট। গ্যাসের প্রচুর সংকট। আমার বাসায় গ্যাস নাই, আমার বিল্ডিংয়ে কারো গ্যাস নাই, আশেপাশের কারো কোথাও গ্যাস নাই। দুপুরে রান্নার সংকট শেষ করতে বিকালে গ্যাস সংকট কমছে না। ইউ ক্যান হিয়ার মি সে আ লট অফ থিংস অ্যাবাউট দিস থিংস, বাট দ্য ইউ আর প্রবাবলি আ ভিকটিম অফ দিস। আপনি যদি বাংলাদেশে থেকে, ঢাকায় থেকে ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার গ্যাস সংকট চলছে। আমার বাসায় প্রচুর পরিমাণে গ্যাস সংকট। চলুন আমরা আরো নিউজ পড়ি। গ্যাস সংকটের নিউজ যদি পড়তে থাকি তাহলে শেষ করা যাবে না। গ্যাস সংকটের মধ্যে বাড়লো এলপিজির দাম। যদিও বলা হয়েছে যে গ্যাস এলপিজির দাম বাড়াবে না, তারপরেও বাড়াইছে। মানে কিছুদিন আগে বলে যে বাড়াবে না, কিন্তু তারপরেও গ্যাসের দাম বাড়াইছে। গ্যাস সংকটের চরম ভোগান্তির জনজীবন। ইয়েস, গ্যাস ইজ লাইক এ রানিং আউট। গ্যাস সংকট কাটবে না। গ্যাস সংকট ইজ নট গোয়িং এনিওয়্যার, and then this is very depressing. This is very depressing that we have this big of a gas crisis. This is very concerning, very concerning, very concerning. চলুন আমরা আরো নিউজ পড়ি। হামের ভাইরাসে টিকার কার্যকারিতা নষ্ট করার মতো রূপান্তর ঘটেনি। হু কেয়ারস অ্যাবাউট দিস নিউজ? আমাদের সময় কাদের আমি জানি না। বসুন্ধরার অনেকগুলা পত্রিকা আছে, এর মধ্যে কোনো একটা হইতে পারে। আই হ্যাভ নো আইডিয়া। অনেক দেরি হচ্ছে লোড হইতে, এত টাইম নাই। দৈনিক জনকণ্ঠ, উইল জনকণ্ঠ লোড? দে আর অলসো টেলিং মি টু ভেরিফাই। এসএসসির ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ। এসএসসির ফল প্রকাশ করবে। ইয়ে ২৭ থেকে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে ফল প্রকাশ হবে। ইয়ে ইউ ক্যান জাস্ট রিড নিউজ ভেরি কুইকলি, দে আর নট দ্যাট বিগ অফ এ নিউজ। এমপি গাজী নজরুলের আরও এক ভিডিও ভাইরাল, সঙ্গে তরুণী। হোয়াট দ্য হেল? সাতক্ষীরা ৪ আসনের সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে ঘিরে আরও একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। হোয়াই ডু উই কেয়ার অ্যাবাউট দিস থিং সো মাচ? লাইক হু কেয়ার্স? Who cares about this? Like why are these in the top news? বৃক্ষরোপণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগ। Thank you Tarek Jia for saying this. Like who cares about বৃক্ষরোপণ? Your country is going through a flood, going through a gas crisis, going through like a harm crisis. Address them and say that like you will bring like some sort of solution to these problems. Like গুড গড। ৮০ বছর পূর্তিতে ১১ জুলাই ঢামেকে যাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ওকে। মব আতঙ্কে তালাবদ্ধ জনকণ্ঠ। ওকে, জনকণ্ঠে হচ্ছে মব দিয়ে মারামারি করছে, আই গেস। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ আ ভেরি কমন থিং দ্যাটস হ্যাপেনিং ইন দিস কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল। দিস কান্ট্রি ইজ গোয়িং ডাউন ফাকিং লাইক আ স্পাইরাল। এভরিথিং ইজ ফাকিং আউট অফ কন্ট্রোল। সরি ফর মাই কার্সিং। আর্জেন্টিনার কাছে হেরে বিদায়, তবুও বীরের সম্মান পেল মিশর দল। হু লাইক আই এম ইন দ্য স্পোর্টস সেকশন, সো আই ক্যান্ট রিয়েলি কমপ্লেন। বিনোদন, সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই, পলির অভিযোগেও ইতিবাচক শিবা শানু। হু দ্য ফাক ইজ শিবা শানু? ইকরার আত্মহত্যা, জামিন পাননি অভিনেতা জাহের আলভি।
Who the fuck is like Ikra and who is like Jahir Alvi? Am I supposed to know all of these people? Am I the asshole for not knowing any of them? Please let me know in the comments. Do you know all of these people that they are talking about? I know like no one of these people. Salman Khan, I know Salman Khan, but who cares about Salman Khan in 2026? স্বর্ণের নতুন দামে ধিদায় ক্রেতারা জেনে নিন আজকের নতুন দর they don't even tell you like the news in the first like line they like say that জেনে নিন দর নতুন দর যা হলো why make news like this right because they are clickbait so that you can click on them and they can get like some sort of push from the algorithm. This is a really shitty practice of journalism in my opinion, in my humble opinion. I am sorry if it offends some people, but it is a shit way. Everybody does this, everybody does this, especially on Facebook. Facebook এই জিনিসটা আরো বেশি একদিনে ২ বার কমলো সোনার দাম বিকাল থেকেই কার্যকর লাইক ওকে লাইক ওকে দ্যাটস ওকে বাট লাইক হু কেয়ার্স ঈদের আগে ত্বকের যত্নে যা করতে পারেন ঈদ আসতে এখনো কিছু দিন বাকি হু কেয়ার্স ম্যান লাইক who cares about these things who are the demographic I have no idea I have no fucking idea man জল্পনা বাড়লেন শুভ ঐশী ঘনিষ্ঠ ছবিতে পুরনো গুঞ্জন উস্কে ক্যাপশনে ভালোবাসার বার্তা I know like one of them I don't know this woman I know like the guy but who cares again like why are like half of the news garbage ঈদের ছুটিতে আয়কর রিটার্ন কিভাবে দেবেন লাইক হু কেয়ার্স অ্যাবাউট দিস শিট বেনজিরকে শিগগির দেশে ফিরিয়ে আনবে সরকার ইয়া শিওর বেনজিরের জামিন বাতিলে দুবাই হোয়াই আর লাইক আমাদের সবাই সো অবসেসড উইথ বেনজির হোয়াই আর দে লাইক অবসেসড উইথ বেনজির টাঙ্গুয়ার হাওরের ভারসাম্য ও পর্যটকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হু কেয়ার্স ম্যান লাইক হোয়াই ডাজ অল অফ দ্য নিউজ আই রিড আর garbage most are like garbage pure garbage কাঁচামরিচ আমদানির অনুমতি there's like বিনিয়োগের আশা মূল্যস্ফীতির সংখ্যা আমদানি জ্বালানিতে বাড়ছে ঝুঁকি ওকে like who like that's a good news but still there was like after going through all the wreckages of like absolute garbage news that nobody gives a shit about রাজধানী পরিদর্শনে গিয়ে হামলার শিকার ডিএনসিসি পরিদর্শক ও এমপি দ্যাটস আ গুড নিউজ দ্যাটস আ memorable news you can see like people getting like feasted and shit but that's a good news I will give them that গাজী নজরুল ইসলামকে বহিষ্কার করলো জামাত who the fuck is গাজী নজরুল ইসলাম what did she do what did he do সাতক্ষীরা ৪ আসনের সদস্য এমপি গাজী নজরুল ইসলামকে বহিষ্কার করেছিলেন he's still gonna be a MP though he's still gonna be an MP but the thing is what he did why is it like such a fucking taboo you can have like mistresses right and these women like are fucking him knowingly so I don't know man like just because like an MP from Jamaat is doing it doesn't mean that it's like morally wrong. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I mean, I know this is like nine minutes of this video, so this is like getting buried in the abyss of things that will never be watched by people. But who cares? Who the fuck cares if this guy fucks other women other than his wife? Like who cares that's what I'm saying like who cares জুলাই বিপ্লব দেশ ও জাতির মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছিল জামাত আমির ওকে all of these are like such room temperature statements like say things about things that actually matter like gas crisis like there's so many crises going on in this country at this exact moment
বাংলাদেশ কতগুলা ক্রাইসিসের মধ্যে চলতেছে। আমি বললাম গ্যাস ক্রাইসিস, অস্ত্র হচ্ছে গিয়ে যে মিসিং, লাইক ইউ ক্যান সার্চ দিস থিংস। হাম, হাম দিলেই হবে। হাম দিলে হচ্ছে গিয়ে যে নিউজে গেলে পাওয়া যাবে। প্রতিদিন হচ্ছে গিয়ে যে মানুষ মরতেছে, হাম নিয়ে 4 জনের মৃত্যু 5 ঘন্টা আগে, লাইক প্রত্যেকদিন মানুষ মরতেছে। Thousands of kids are dying from this. Nobody is talking about it. Nobody is talking about it. Nobody is talking about these things. You have to search them, and they like bury this thing like in like this bullshit garbage news. ডেঙ্গুতে প্রত্যেকদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। ডেঙ্গু সার্চ করলে ডেঙ্গুতে হচ্ছে কি যে দেখা যাবে ডেঙ্গুতে প্রত্যেকদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। Why do people die every day from these things that are preventable? You can just kill these mosquitoes. 2 জন মারা গেছে, like see the news, like there are things that are actually happening. I have already shown you the gas সংকট, there's like dengue, there's harm. Like I can search like even more things that like actually matter. I can search like অস্ত্র missing. Why can't I find অস্ত্র missing? অস্ত্র missing. 2 বছরে উদ্ধার হয়নি নরসিংদী কারাগারে লুট হওয়া অস্ত্রগুলি। এখন পর্যন্ত বহু অস্ত্র হচ্ছে গিয়ে যে unaccounted for that have been looted after like 5 August. Nobody is like even talking about these things that are actually matter. Why do people not care about these things? These first class newspapers that you like see, this color control, like you go to color control, like see the first page, there's nothing about like these things that actually matter. There's nothing. These are like first grade newspapers. All of these, like in the first grade, they have like millions of people watching them, reading them. There's like one news and people don't even click on them, and so they get dragged by the algorithm. Do people not care about these things? Am I the only person? Am I the only sane person here? আমি কি হচ্ছে গিয়ে যে একমাত্র সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি যে কেয়ার করি এগুলা জিনিস নিয়ে? Or do like other people care as well? Like all of them are garbage. All of them are garbage. All of them are garbage news. All of them are garbage. Let's go to Jago News. Let's go to Jago News. Let's give a chance to like বেসরকারি খাতে যাচ্ছে আরো ৩ বন্ধ পাটকল। দ্যাটস লাইক আ গুড নিউজ। আই উইল গিভ দেম দ্যাট। বেনজিরের জামিন বাতিলে দুবাইয়ের ল ফার্ম নিয়োগ। দ্যাটস লাইক অ্যানাদার নিউজ দ্যাটস সেমি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট নোবডি রিয়েলি নিডস টু কেয়ার। নিজস্ব মাহফুজ আলম, দিস অ্যানাদার গাই হু কেয়ারস হু হোয়াট দিস গাই সেজ। হি ইজ নট ইভেন লাইক ইন এনিথিং এনিমোর। Like who cares, bro? His opinion is as good as like nobody's opinion. Like his opinion is like the same as like any person's opinion at this point. Like why put it in the first news on your newspaper? Like why? হামের উপসর্গে আরো 4 জনের মৃত্যু, but this is not like big news. There are like big news, right? Like first of all, bullshit design. Like you are like making all of the news the same font. Everyone's gonna get like sidetracked, like what is actually important or what is like bullshit news. Like make better news sites as well. Like who are designing these things? These people need to like make better news sites, man. চলুন আমরা সমকাম পড়ি, সরি সমকাল। সমকাল আমার নিউজও হচ্ছে কি যে পড়ছি আমি। তারপর হচ্ছে গেছে ধর্ষণের নিউজ। ধর্ষণ, why am I struggling to type? ধর্ষণের news that are like actually important, like you wanna read them, you wanna know about them, that are actually happening. Am I the only sane person here who actually wants to read about them, or am I like going cuckoo crazy? যশোরে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার। ঈশ্বরদীতে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার। তরুণীকে অচেতন করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ধর্ষণ। These are news that actually matter. Put them in the newspaper. Good God. Good God. I'm so fucking tired. এইচএসসি ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলা ছাত্রদল নেতা হেফাজতে। দ্যাটস লাইক গুড থিং। গ্রেপ্তার হয়েছে। ছাত্রদল হোক আর যাই হোক, লাইক গুড রিডেন্স। গুড রিডেন্স। দিস পিপল ডু নট নিড টু লাইক fucking
be in anywhere other than jail. Put them in jail. Put all of these people in jail. গ্যাস সংকটের চাপে শিল্প উৎপাদন. See, this is like another paper that's like, I'll say okay, design is not that, but another problem with these things is that there are so many freaking ads. আমি অ্যাড ব্লকার চালাইতেছি, তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে দেখা যাবে যে প্রায় অ্যাড চলে আসে। একটু আগে যেরকম একটা অ্যাড আসলো, and you don't even know like which one of these things are like fully paid and which one of these things are like actual news. আজকের কার্টুন, লেটস লুক এট আ কার্টুন। আজকের কার্টুন 12 ঘন্টা আগে খবর, নামবেও এর সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে অনিরাপদ শহর ঢাকা। হইব না কেন, সবাই তো ঢাকায় থাকবার চায়। হোয়াট? Why does that even, what, that doesn't even make sense. What type of like commentary cartoons are these? Like, who cares? Who cares, bro? Who cares about these things? This thing sucks. This page sucks. This newspaper sucks. প্রতিদিন আর বাংলাদেশ, fuck you. Your newspaper sucks and your cartoon stinks balls. Let's read ইনকিলাব. ইনকিলাব মানে হচ্ছে গিয়ে যে বিপ্লব, রাইট? ওরা কি বিপ্লবী নিউজ করছে দেখি। বেড়ে গেল এলপিজির দাম. This is like news. I give them that. But again, why are all like the same size? Like, why are all of them like the same importance? Why aren't like the better ones highlighted? And why are there ads even when I like blog them? Daily Inkilab is bought by Fresh and like whatever this thing is. জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি জবাবদিহিতার আওতায় নেই। ওয়েল, দ্যাট ইজ ট্রু। বিএনপির লোকজনরা হচ্ছে গিয়ে যে এনসিপিরা হচ্ছে গিয়ে যে মারছে। এনসিপি 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 রে মারছে। এনসিপি 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 সরকারকে 5 বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হবে না বলেছেন এনসিপি। এনসিপিদের হচ্ছে কি যে মারামারি করছে। হবিগঞ্জে এনসিপির উপরে হামলা হয়েছে। এটা হচ্ছে কি যে নিউজ, আসল নিউজ। যেটা হচ্ছে কি যে খুঁজে পাইতে হচ্ছে অবভিয়াসলি সার্চ করা লাগবে। 11 ছাত্র দলের নেতাকর্মীরা জামিন পেয়েছেন। দেয়াদের কিছুই হয় নাই। দে জাস্ট লাইক ওয়াক ফ্রি। Yeah, this is what happened. This is what happens in this country when you form mob and literally like threaten your কি বলে এটারে opinion opponents, your opponents. This is what happens. This is what happens to political violence and people who do political violence in this country. This is what happens. কক্সবাজার প্যারাসেলিং থেকে ছিটকে সমুদ্রে পড়ে পর্যটকের মৃত্যু। আমি কক্সবাজারে প্যারাসেলিং করছি, তো একদম ছিটকে পড়ে মরছে। এটা বেশ বেশ লাইক বেশ বেশ messed up একটা নিউজ। How long has this been going on? Like 20 minutes. Good God. Almost 18 minutes. Let me end this video by saying thank you for listening, even though I am pretty sure nobody listened to this thing in the end, but care about news that matter. Like, click on news that actually like matter. Otherwise, like, how do you know that? That's another thing. Like, how do you know? That's like another problem with like knowing things. Like, how do you know? So yeah, that's gonna be the end of this video. Like, comment and subscribe. Bye.